మ్యూట్ చేయమని చెప్పానా? సారీ మేడం. Hi everyone, good morning. We'll start the class in the next 4 minutes. For 4 minutes.
So okay, we'll start right now. I hope it is getting late. So please try to join before 11. If it is taking time, 11:05 is also fine. Don't delay more than that. సో ఎస్టే క్లాస్ హెచ్ఆర్‌ని ఒకసారి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఆల్రెడీ అప్‌లోడ్ చేసుంటారేమో. ఓకే. జస్ట్ రీచ్ ఔట్ టు హెచ్ఆర్ ఫర్ ద ఎస్టర్డే క్లాస్ డీటెయిల్స్. ఓకే. సో వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. Let's start the class. Okay. Let's start the class. I'll directly go to the web page. So I'll just keep it here. ఇంకా జాయిన్ అవుతూనే ఉన్నారు. సో ఇలా జాయిన్ అవుతూ ఉంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. So please mute everyone. Everyone, please mute yourself. Just mute. Muted everyone. Okay. So let's start the class. I'm not going to allow anyone. If anyone is going to join, I'm not going to allow. So okay. So yesterday class lo మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం? We have discussed about the HTML, right? So HTML ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎలా మనం HTML కోడ్ ఎలా రాయాలి, okay? And what is HTML? What are the rules to follow and write the HTML? That we have discussed in yesterday session, right? సో ఈ రోజు మనం ఏం చేద్దామంటే, అండ్ ఆల్సో నిన్న మనం ఏం డిస్కస్ చేసాము, హెడర్ ట్యాగ్స్, హెడర్ ఎలిమెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. అండ్ ఆల్సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్ అండ్ నాన్ సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేసాం, రైట్? సో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ వచ్చేసి ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్స్. దోస్ ఆర్ నాన్ సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్స్. సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్స్ అంటే ఇట్ వోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్స్. సో those elements are the self-closing tags. Okay. So simple examples ఏంటి? Break tag, HR tag. Break tag అంటే it will create a new line. HR tag అంటే ఏంటి? Horizontal line అన్నమాట. Okay, it will just draw a horizontal line. And also we have discussed about the paragraph tag, how it will work, what exactly it is, right? So in today's session, we'll discuss more about the formatting of elements. We'll discuss about formatting elements and mathematical expressions. మనం mathematical expressions ఎలా రాయాలనేది చూద్దాం. Okay. And then if we have the time, then we'll discuss about the inputs as well. Okay. So let's see what are the different type of format tags that we have. Okay. So I'll just take a simple paragraph right now. Okay. I'll just take a simple paragraph. So I'll just delete this form, is not needed right now. Just okay. So let's see. I don't want any auto generator. This is a sample text. Sample paragraph demonstrate about this. And then just do enter. Okay. So ఇక్కడ నేను సింపుల్ గా కొంచెం కోడ్ అనేది రాశాను అనమాట. సో వాట్ వి విల్ డూ, we will open it with live server. So I'll just open the live server. I think we already running the live server, right? We'll just give class to. Okay. So what are the different type of formats, formatting elements that we have in HTML? So మనం formatting అంటే we can do italic, right? మనం మన కంటెంట్ ని we can convert into italic, right? We can convert into italic, or we can make it bold, right? Or else we can
we can mark down the text, right? Or else we can make the text as small, right? And we can make the text look like deleted. Okay. These are the some of the formatting text. Okay. And then we will discuss like mathematical expressions మనం రాయాలంటే మనకు మేజర్ గా ఏం కావాలి, పవర్ కావాలి కదా. ఓకే, మనం ఏదైనా ఈక్వేషన్ రాసేటప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ అని రాస్తాము, లేకుంటే ఎక్స్ కి కింద A1 A2 అని రాయాలనుకోండి, A1 A2 అలా రాయాలంటే మనకు సో దేర్ ఈస్ సంథింగ్ కాల్ సబ్స్క్రిప్ట్ అండ్ సూపర్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, సూపర్ స్క్రిప్ట్. సో ఈ ఎలిమెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. హౌ ఇట్ విల్ వర్క్ విల్ సి, how it will work we will see. So now you can see, I will just zoom in a little bit. Okay, now you can see the text, how it is looking like. So ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను, italic tag and bold tag, right? So let's see how the italic tag and bold tag will look like. So I am just going to give here. So this is an bold text. Okay, so normal గా రాస్తే we cannot see any difference, right? సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు డేటా వచ్చేసి నెక్స్ట్ లైన్ లో రావాలి, దెన్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, we already discussed, we need to use break tag, right? We need to use break tag. So you can see now it came to the next line, so what we need to do, we need to make this text as bold. So in HTML we have an element called bold tag. So just b అనేది రాయాలి. Bold tag is nothing but it is not a self closing tag, so we need to write opening tag and closing tag for the b element. Okay, opening tag and closing tag for the b element. Okay, so then you can see the difference. Normal గా మనం రాస్తే ఎలా ఉంది and bold లో రాస్తే ఎలా ఉంది. Are able to find the difference? This is the bold tag. మనం ఎక్కడైతే సింపుల్ ఒక కంటెంట్ ని హైలైట్ చేయాలనుకుంటామో, కంప్లీట్ కంటెంట్ లో ఒక స్మాల్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హైలైట్, దెన్ వీ కెన్ యూస్ ద బోల్డ్ ట్యాగ్. Similar to the bold tag, we have one more tag called strong tag. Okay, we have one more tag called strong tag. Okay, I'll just give break here as well, ఎందుకంటే నాకు కంటెంట్ నెక్స్ట్ లైన్ లో కావాలి కాబట్టి. Okay, so this is the strong tag. So if you see the difference, there is no difference, right? There is no difference between bold and strong. Okay, there is no difference between bold and strong, but బ్రౌజర్స్ ఎక్కువగా బోల్డ్ ట్యాగ్ కంటే స్ట్రాంగ్ ట్యాగ్ ని ప్రిఫర్ చేస్తాయి. ఓకేనా? ఓకే, సో మనం ఎప్పుడైతే స్ట్రాంగ్ ట్యాగ్ ని ప్రిఫర్ చేస్తామో, ఒకవేళ మనకు ఏదైనా సిఎస్ఎస్ ఓవర్ రైట్ చేస్తుంది అనుకోండి, మనం సిఎస్ఎస్ కూడా డిఫైన్ చేస్తున్నాము, సో అలాంటప్పుడు మనకు సిఎస్ఎస్ బి ట్యాగ్ ఉంటే ఆ సిఎస్ఎస్ వచ్చేసి ఈ టెక్స్ట్ కి అప్లై అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో ఈ టెక్స్ట్ కి ఆ సిఎస్ఎస్ అనేది అప్లై అయిపోతుంది. బట్ మనం ఏం సిఎస్ఎస్ అప్లై చేసినా మన టెక్స్ట్ కి అప్లై అవ్వకూడదు అనుకుంటామో, దెన్ వి కెన్ స్ట్రాంగ్లీ సే ఆర్ ఇన్ఫార్మ్ టు ద బ్రౌజర్ లైక్ దిస్ ఈజ్ in bold format, don't apply any other css which is making the text to non bold. అర్థమైందా? సో అలాంటప్పుడు మనం బోల్డ్ అనేది యూస్ చేస్తుంటాం. బట్ నార్మల్ గా యూస్ కేసెస్ లో ఈ రెండింటికి మనకు ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉండదు. ఓకేనా? నార్మల్ యూస్ కేసెస్ దే వోంట్ బి ఎనీ మచ్ డిఫరెన్స్. బట్ ఎప్పుడైతే మనం సిఎస్ఎస్ అప్లై చేస్తామో అలాంటప్పుడు మనం స్ట్రాంగ్ ట్యాగ్ యూస్ చేస్తే ఆ సిఎస్ఎస్ అనేది ఈ పర్టికులర్ కంటెంట్ కి ఓవర్ రైట్ చేయదు అనమాట. ఓకే, సో సేమ్ ఫర్ ఇటాలిక్ ట్యాగ్. సో యూ కెన్ సి ఫర్ డిఫైనింగ్ ద ఇటాలిక్ ఎలిమెంట్, దెన్ వీ హ్యావ్ ద ఐ ట్యాగ్. Okay, so this is also not non-self closing tag. So most of the tags are non-self closing tag. Very less tags are there which are the self closing tags. Okay, so I tag also will have the opening and closing tags. I element is also having the opening and closing tag. So now you can see the italic content. So similar to this italic, there is one more tag called emphasis tag, EM tag. We will call it as EM tag. Okay, this is
emphasis text. Okay, this is an emphasis text. సిమిలర్ సేమ్ మనకు బి ట్యాగ్ కి స్ట్రాంగ్ ట్యాగ్ కి ఎలా అయితే డిఫరెన్స్ ఉందో ఐ ట్యాగ్ కి ఈఎం ట్యాగ్ కి ఐ ట్యాగ్ అంటే ఇటాలిక్ ట్యాగ్ అని చెప్తాము, ఈఎం అంటే ఎంఫసిస్ ట్యాగ్ అని చెప్తాము. ఓకే, ఎంఫసిస్ ట్యాగ్ అని చెప్తాము, రైట్? సో యూ కెన్ జస్ట్ గివ్ బ్రేక్ హియర్ and you can see the difference. You can see the difference. You can see the difference here. So we are strongly saying to the browser that this is an italic text. So other CSS which is making this italic to non-italic won't get applied. Okay, adokate simple difference, but we can use any of this. Got it? Got it. Now let's see mark tag, how it will work. This is the text with mark element. Okay, are you able to see this? మార్క్ అంటే ఏంటి, మనం హైలైట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. మన కంప్లీట్ పారాగ్రాఫ్ ఉంది. సో ఆ పారాగ్రాఫ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏం చేస్తానంటే జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్, బెటర్ అండర్స్టాండింగ్, ఐ జస్ట్ టేక్ టుడే న్యూస్. Okay, I'll just take some paragraph from the online. Let's take this. Okay, let's take this. So what I'm going to do is I'm just going to let's create a break tag here. Okay, so I am going to create a paragraph. I'm just going to copy paste the content. Copy paste the content. Okay, so నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఐ జస్ట్ యూజ్ h3 ట్యాగ్. సో టుడే న్యూస్. ఓకే, టుడే న్యూస్ అని మెన్షన్ చేశాను. గాట్ ఇట్? some break tag, so it will come to the top. ఓకే, సో టుడే న్యూస్ అనేది నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఈ గోవా నైట్ క్లబ్ అనేది బోల్డ్ లో కావాలి, అండ్ థైలాండ్ అనేది నాకు ఇటాలిక్ లో కావాలి. అండ్ దెన్ ఇక్కడ 2 నేమ్స్ ఉన్నాయి, సౌరభ్ అండ్ గౌరవ్ అని. ఇవి రెండు నాకు హైలైట్ చేయాలి. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే గోవా నైట్ క్లబ్ అనేది బోల్డ్ లో కావాలి, రైట్? సో వెన్ వి నీడ్ దిస్ గోవా నైట్ క్లబ్ ఇన్ బోల్డ్, వీ కెన్ యూస్ బీ ట్యాగ్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ట్యాగ్. ఐ జస్ట్ యూస్ బీ ట్యాగ్ హియర్. ఓకే, we can use b tag or strong tag. Okay, so what is the next thing? We need the Thailand in italic, right? So I'll just use the I tag. Okay, here, and we need this names, so we need it in highlight. We need to highlight these 2 names, Saurabh and Gaurav. ఈ 2 names ని నేను హైలైట్ చేయాలి. So then we can use mark tag. Now you can see గోవా నైట్ క్లబ్ అనేది బోర్డ్ లో ఉంది, థాయిలాండ్ వచ్చేసి ఇటాలిక్ లో ఉంది, and we have highlighted the names. Okay, now I just wanted to make this text look like deleted. I mean strike out cheyali. Okay, then what we can do is, okay, we have the del tag. Okay, we have the del tag. So ఈ పర్టికులర్ కంటెంట్, okay, now you can see here it look like striked out, right? మనం స్ట్రైక్ అవుట్ చేయాలంటే ఏదైనా కంటెంట్ ని, then we can use del tag. So if I want to make this text as small, okay, then we can use the small tag. Content ni, so you can see that this particular content has been font size has been reduced. Okay, font size వచ్చేసి reduce అయిపోయింది. Got it? So మనం font size ni without having any CSS, if you want to reduce the font size, which element that we need to use in HTML means small. Remember this,
This is one of the important point that in interviews they will ask. ఎందుకంటే మనం ఫాంట్ సైజెస్ ని ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు, మేజర్ గా ఎవరైనా చెప్పేది ఏంటంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ సిఎస్ఎస్ వీ కెన్ చేంజ్ ద ఫాంట్ సైజెస్ అంటారు. బట్ ఇఫ్ ఇంటర్వ్యూయర్ ఆస్క్ లైక్ వితౌట్ యూజింగ్ ద సిఎస్ఎస్ హౌ కెన్ వి చేంజ్ ద ఫాంట్ సైజ్, then we can answer in this way like you have an element in HTML called small element. With the help of that, we can reduce the font size of the content. Okay, we can reduce the font size of the content. Got it? Is it clear? Is it clear? So, okay. So there is a big tag as well. I'll just mention it. So similar to small, ఇప్పుడు మనం ఉన్న కంటెంట్ ని ఫాంట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలనుకోండి, సిమిలర్ టు స్మాల్ there is a tag called big tag. Okay, there is a tag called big tag. You can use that big tag as well. Got it? Very simple elements. ఈ ఎలిమెంట్స్ మాత్రం చాలా సింపుల్. ఓకేనా? Now let's see some mathematical expressions. Okay, are you ready to see some mathematical expressions? Are you guys ready to see some mathematical expressions? Okay, so first let's see అందరికి నచ్చే mathematical equation ఒకటి, a plus b whole square equals to a square plus b square plus 2ab. ఇంతే కదా? రైట్ రైట్ a square, a plus b whole square, a plus b whole square equals to a square plus b square plus 2ab. Is this look like mathematical expression? Is this look like mathematical expression? ఇది a plus b whole square లా ఉందా? లేదు కదా? మనకు స్క్వేర్ కావాలంటే ఏం చేస్తాం, మనం దాన్ని పవర్ లో మెన్షన్ చేస్తాం. రైట్, మనం దాన్ని పవర్ లో మెన్షన్ చేస్తాం. am I right or wrong? Yes, sir. రైట్. సో కొన్ని కెమికల్ ఈక్వేషన్స్ కూడా మీరు చాట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేయండి, ఏదో ఒక కెమికల్ ఈక్వేషన్, ఏదో ఒక H2O. కెమికల్ ఈక్వేషన్. ఓకే H2O. okay, so I'll just write down here H for chemical equation. So I'll just take a P, H2O, ఇంకా CuSO4. COSO, COSO4, Cu, sir. CuSO4. Okay, O2, let's take O2. Okay, so is this expressions and equations are proper? No, right? ఇక్కడ మనకు మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ లో మనం ఏం చేస్తాము, ఇది వచ్చేసి పవర్ లో ఉండాలి, ఇది వచ్చేసి కింద ఉండాలి. రైట్, సో వాట్ we need to do to make it to subscript, what will happen, let's see. Superscript. Okay, so మనకు పవర్ లో కావాలి కాబట్టి then we need to write it in superscript. Remember this. సో మనం ఎక్కడైతే మనకు కంటెంట్ వచ్చేసి ఆన్ టాప్ లో కావాలనుకుంటామో then we can make it superscript. Same superscript, we need to write it here. Now is this look like mathematical equation? All right, now this one is look like mathematical equation. Similar to this chemical equations, what we can do is we can just make
this as subscript. Okay, subscript. It's not zero. It's O. Okay, we can write in subscript. Got it? అర్థమైందా? సో దిస్ ఈస్ హౌ వి విల్ రైట్ సబ్స్క్రిప్ట్ అండ్ సూపర్స్క్రిప్ట్. సో మీరు ఏదైనా న్యూస్ చదివేటప్పుడు కూడా దేర్ విల్ బి సమ్ ప్లేసెస్ మనకి ఎలా ఉంటుందంటే జస్ట్ ఒక సింపుల్ గా జస్ట్ రైట్ ఇట్ హియర్ డైరెక్ట్. దే వాజ్ roaring in the wind all night. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ కొన్నిసార్లు మనకు ఎక్కడైనా మీరు నోట్ బుక్స్ లో కానీ బుక్స్ లో ఎక్కడైనా చదివేటప్పుడు కూడా దేర్ విల్ బి హైలైట్స్, రైట్? ఈ వన్ అనేది సూపర్ స్క్రిప్ట్ అంటే టాప్ లో ఉంటుంది. సో ఇలా కాకుండా ఈ వన్ వచ్చేసి ఇక్కడ టాప్ లో ఉంటుంది అంటే ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద సూపర్ స్క్రిప్ట్. ఓకే, ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద సూపర్ స్క్రిప్ట్. సో యూ కెన్ సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా లాట్ ఆఫ్ ప్లేసెస్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్స్, రైట్? సో ఇలా మనకు హైలైట్ చేసి ఉంటారు. గాట్ ఇట్? ఇలా హైలైట్ చేసి ఉంటారు. సో డూ ఇన్ దోస్ ఇన్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ డిజైన్స్ దే కెన్ యూస్ ద సూపర్ స్క్రిప్ట్. అర్థమైందా? అలాంటి డిజైన్స్ మనం ఏం చేయొచ్చు, వీ కెన్ యూస్ సూపర్ స్క్రిప్ట్. గాట్ ఇట్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్ హియర్? ఎనీ డౌట్స్ హియర్ అబౌట్ ద bold tag, about the strong tag, about italic tag? How can we mark or how can we highlight the content? Okay, so with the help of mark tag. Any doubts here? Okay, is it clear? Is it clear? Okay, so italic tag and emphasis tag both are similar. Only to override the CSS, then we will use emphasis tag. Similar to strong tag and bold tag, to override the CSS, we will use strong tag. Ardhamainda? But italic and bold look like same. Italic and bold look like same. Same. And bold and strong also look like same. Got it? మనం ఏదైనా కంటెంట్ ని హైలైట్ చేయాలంటే we will use the mark tag. Okay? If you want to strike out some content, then you can use delete tag. If you want to make the font size as smaller, then you can use small tag. If you want to make the font size as bigger, we can use the big tag. So మనకు mathematical expression లేకపోతే mathematical expressions కావాలంటే then we can use superscript. So SUP is the element. So SCP is the element that we can use. And if you want any chemical equations, then we can have subscript tag. Got it? Is this clear? Is this clear? So now let's see few more tags. Let's see few more tags. I mean, let's see few more elements which will useful for quotations and captions. Quotations and captions కోసం we have few more tags, a few more elements, HTML elements. We'll see that. So I'll just take a history here, quotations and captions. Quotations and captions. So how can we write the quotations and captions? I'll just take some other news, maybe something related to sports. Okay, I'll just take this news. Okay. So okay. So if you look at here, I'll just give more brackets. Okay. So if you look at here, this is a normal text. So how can we make it? How can we add the quotes? Okay. How can we add the quotations and all? We'll see. So మనం ఏదైనా quotation యాడ్ చేయాలనుకోండి, then we can have
the black quote, but for now that is not needed. Now let's see simple quotations. If you want to make the quotation a simple quotation, I'll just tell you the tag. This is Q tag. So there is a tag called Q. Okay. India. Okay. You can see we have added the quotations, right? So we have added the quotations. So with the మనం ఎక్కడైనా కంటెంట్ ని ఒక పర్టికులర్ కంటెంట్ ని if you want to add the quotations, then you can use the Q tag. Okay. Quotations మనం ఏదైనా యాడ్ చేయాలంటే మన కంటెంట్ లో then we can use Q tag. Got it? Got it? So now let's see the caption tag as well. Okay. Captions. How can we add the captions? How can we add the captions? So before going to captions, I'll tell you some other tag that is called as abbreviation. That is also one of the caption. Okay. Abbreviation అంటే మనం ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HTML ఉంది, దాని యొక్క డెఫినేషన్ మనకు తెలియాలంటే దెన్ వాట్ వి విల్ యూస్, వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అబ్రివేషన్ ట్యాగ్ ఇన్ ఇట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ లో HTML అని ఉంది, HTML అని ఉంది. సో దాని యొక్క అబ్రివేషన్ ఏంటి, మనం ఎలా రాస్తామంటే వీ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ABBR, abbreviation tag. This is called as abbreviation tag. Okay, you can write the title here. So hypertext markup language. You can see it got highlighted because of quotation. Because of the abbreviation tag, it got highlighted like this. Got it? So ఇవి కొటేషన్స్ కి లేదంటే క్యాప్షన్స్ కోసం మనము ఈ ట్యాగ్స్ అనేది యూస్ చేస్తాం ఎక్కువగా. బట్ వెరీ రేర్ టెక్నికల్లీ వి విల్ యూస్, బికాస్ ఎక్కువగా మనకు ఇవి యూజ్ అవ్వవు. బికాస్ ఈవెన్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ కొటేషన్ ట్యాగ్ అండ్ అబ్రివేషన్ ట్యాగ్, మనం డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ ఏదైనా కొటేషన్ కావాలంటే వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ మెన్షన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ మెన్షన్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. మనం డైరెక్ట్ గా మనం కోడ్ లోనే డబుల్ కోడ్స్ అనేది మెన్షన్ చేయొచ్చు. గాట్ ఇట్? సో అందుకని మనం ఈ ట్యాగ్స్ ని ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేయము. ఈ ట్యాగ్ కానీ ఇది లుక్ లైక్ అండర్లైన్, రైట్? This one is look like underline, right? We can easily manipulate it with the help of CSS. So we won't use much these tags, but you can just remember there are some tags called quotation and caption tags. So quotations kavalante we will use the Q tag. So if you want to have the abbreviation or something, then we can use this abbreviation tag. Okay, is it clear? Is it clear? Any doubts here? Any doubts here? Okay, so now I am going to tell one very important and useful topic. Okay, very very important and useful topic, which will helpful for creating the links. Okay, which will be helpful for creating the links. Redirections. So for example, దీనికి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. So yeah, we have enough time, we can finish this. So there is a tag called a tag, that is nothing but anchor tag. Okay, anchor tag, anchor element, you can call it as anchor element. So ఈ anchor element ఏంటంటే it will have, okay, it will have the reference. So a tag, a element, a అంటే యాంకర్ అన్నమాట. HTML లో we will call it as anchor element. So it needs the reference, h reference. Okay, reference అంటే
ఎక్కడికి రీడైరెక్ట్ చేయాలనుకుంటామో ఎక్కడికి రీడైరెక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాని యొక్క రెఫరెన్స్ మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, దాని యొక్క రెఫరెన్స్ ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయాలి. సో దానికోసం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ google.com. సో ఇప్పుడు యూజర్ కనుక దీని మీద క్లిక్ చేస్తే google.com కి రీడైరెక్ట్ చేయాలి. దెన్ వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ ఇస్ ఐ జస్ట్ గో హియర్. ఓకే, google.com. I'll copy this https. Okay, then we need to mention it in the head reference for the anchor tag opening place. Okay, so just format it. Now coming back. So you can see here. Now you can see here when I click on this, you can see Google has been loaded, right? So that is the main use case of the anchor tag. So ఇప్పుడు ఏమైంది, whenever I click on this, you can see the mouse cursor also has been changed. కర్సర్ కూడా ఇప్పుడు పాయింటర్ లా అయిపోయింది కదా. అండ్ ఆల్సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ గూగుల్ వచ్చేసి మనకు లోడ్ అవుతుంది, రైట్? సో నాకు ఇప్పుడు గూగుల్ వచ్చేసి సేమ్ ట్యాబ్ లో కాకుండా నెక్స్ట్ ట్యాబ్ లో ఓపెన్ అవ్వాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ట్యాబ్ లో ఓపెన్ అవ్వాలి. దెన్ వీ కెన్ గివ్ టార్గెట్ ఈక్వల్స్ టు _blank. That means we are going to inform the browser whenever user clicks on this particular google.com, redirect to this particular website and open it in a new tab. Okay, now you can see when I am going to click on this, it is opening in a new tab, right? It is opening in a new tab. Got it. సో దీని యొక్క సింపుల్ యూస్ కేస్ ఇప్పుడు చెప్తాను నేను. దీని యొక్క మెయిన్ యూస్ కేస్ నేను ఇప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ యూస్ కేస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక సింపుల్ విత్ ఇన్ 5 minutes లో ఒక సింపుల్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలనుకోండి. శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్. ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే హోమ్ డాట్ HTML. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాంటాక్ట్ us dot HTML. Just rename HTML. Okay, and I will create about us dot HTML. Okay, and then I will create careers dot HTML. Okay, so అన్నిట్లో నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ జస్ట్ సింప్లీ రైట్ ద డాక్ టైప్, edge, ఓకే, సింపుల్ గా నేను రాస్తాను. సేమ్ ఐ విల్ రైట్ ఇట్ ఇన్ about us. Instead of home, I'll just change it to about us. Okay, same careers page lo kuda instead of this careers, same contact us. Okay, now let's open the home page. With live server. ఓకే, ఇది మన హోమ్ పేజ్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు నాకు ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్, నాకు ఇక్కడ మెనూ ఆప్షన్స్ ఉండాలి. సో నేను ఇప్పుడు కెరియర్స్ పేజ్ మీద క్లిక్ చేస్తే కెరియర్స్ పేజ్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ నీడ్ ద ఆప్షన్ టు కమ్ బ్యాక్ టు హోమ్ పేజ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఐ నీడ్ ద ఆప్షన్ టు గో టు ద నెక్స్ట్ పేజ్. గాట్ ఇట్? సో వాట్ వి కెన్ డూ ఇస్, సో మనకు హోమ్ పేజ్ లో మనకి ఏమేమి ఆప్షన్స్ కావాలి, we need an option to redirect to contact us page, and also we need an option to about us page, right? We need an option to about us page, and also we need an option to careers page. సో మనము URLs అయితే డైరెక్ట్ గా మనం ఆ HTTPS అని ఇచ్చాం, రైట్? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే హెచ్ రెఫరెన్స్, we need to give the part of the file which we are going to redirect. Okay, so ikkada contact us and h reference we are going to redirect to
about us, fetch reference. We're going to redirect to career switch. Got it? Got it? Now you can see we have the options contact us page, about us page, and career page. So when I click on this contact us page, it has been went to contact us page. But మనకి ఇక్కడ ఏమేమి ఆప్షన్స్ కావాలి హోమ్ పేజ్ కి కావాలి కెరీర్స్ పేజ్ కి కావాలి అబౌట్ us పేజ్ కి కావాలి రైట్ సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ I'll just copy this and I'll just paste it here. So ఇక్కడ మనకి ఇది కాంటాక్ట్ us పేజ్ కాబట్టి then we need home page. Okay, home. Same, I'll just copy this, paste it here. So this is about us page, contact us, contact us. So careers page lo we need home, about, and contact us. Contact us. Contact us. Now let's see the final result. Okay, so ఇప్పుడు నేను హోమ్ పేజ్ లో ఉన్నాను. If I want to go to careers page, I can go to careers page. All right. If I want to come back to home page, I can come back. I can go to about us page. You can see how simple it is to create a simple website. You can see in every website, but this is not the exact use case of anchor tag, but this is one of the use case of anchor tag. So we can redirect. Majorly, anchor tag is useful for the redirections. That is what you need to remember. So you can see in most of the websites, when we click on, you can see this particular element. You can see this particular element. You can inspect it. You can see this is the span, SVG, path, and also this particular content has been highlighted with here. And also you can see here, anchor tag. Are you able to see this anchor tag? Are able to see this anchor tag? సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ మీద ఫ్లైట్స్ అని ఉంది ఇక్కడ ఈ ఫ్లైట్స్ మీద క్లిక్ చేస్తానో ఎప్పుడైతే నేను ఈ ఫ్లైట్స్ అని ఉంది ఆప్షన్ ఇక్కడ ఈ ఫ్లైట్స్ మీద క్లిక్ చేస్తానో దెన్ ఇట్ ఈస్ మెన్షనింగ్ దట్ రీడైరెక్ట్ టు దిస్ స్లాష్ ట్రావెల్ స్లాష్ ఫ్లైట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఓ ట్రాకర్ ఈక్వల్స్ టు మెనూ ఫ్లైట్స్. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్ కి రీడైరెక్ట్ అవ్వమని ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. దెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ యూ కెన్ సీ హియర్ slash travel slash flights question mark o tracker equals to in menu flights. That is the same option which we have seen here. Understood? Got it? Now in this way, will you be able to create your own web page? I mean your own website with different type of options, right? ఇప్పుడు మీరు with the help of this you can create your own web page, right? So we know how to do the redirection. We know how to do the redirection, right? And also we know how to design how to use different type of elements, how to write the content, right? So with the help of this, we can do any kind of web design, simple web designs, only with the how to say like redirections. So simple elements. So now we can create a simple very minimal project. Okay, so everyone try to do it by yourself. Okay, everyone try to do it by yourself. Okay, for that anchor element is very useful. Okay, anchor element is very useful. Got it? Any doubts here? Do you guys have any doubts here? Do you guys have any doubts here? Do you guys have any doubts? Can I proceed further for one more tag? Can I proceed further for one more tag? Okay. One of the interesting tags చెప్తాను.
సో ఇప్పుడు మనము మన సెషన్స్ అన్ని ఈ వెబ్సైట్, ఐ మీన్ ఈ హోమ్ పేజ్, కాంటాక్ట్ అస్, అబౌట్ అస్, కెరీర్స్, ఇది ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి, ఎలా డిజైన్ చేయాలనేది మంచిగా చూద్దాం. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఇన్సర్ట్ అన్ ఇమేజ్ హియర్, ఇన్సర్ట్ అన్ ఇమేజ్, హౌ అండ్ వాట్ కెన్ వి డూ? సో ఫర్ దట్ we have img tag. Okay, we have img tag. సో ఈ img tag అనేది ఇట్స్ ఎన్ సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్. ఇట్స్ ఎన్ సెల్ఫ్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్. సో ఆల్రెడీ నాకు ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ ఉంది, రైట్, ట్రాకింగ్ డాట్ పిఎన్జి అని. సో వీ కెన్ గివ్ ద సోర్స్ ఈక్వల్స్ టు డబుల్ డాట్ స్లాష్ స్లాష్, సో ఎక్కడ ఉంది అది, HTML స్లాష్ ట్రాకింగ్ డాట్ పిఎన్జి. సో we can give, for example, if the image not loaded, then we can show this message alt equals to sample image, sample image, redirections. Okay, so మన home page లో you can see this sample image. It's very larger, right? So don't worry about it, but we have, we can apply with, okay, I just applied simple height and width attributes. సో వీటిని ఏమంటామంటే మనం HTML లోపల, HTML ట్యాగ్స్ లోపల ఇక్కడ మనం SRC చూసాము, హెచ్ రెఫరెన్స్ చూసాము, అండ్ ఆల్సో వి సా ద టార్గెట్ యాజ్ వెల్, రైట్? దీస్ we will call it as attributes. Remember, these we will call it as attributes. Just give a break there. ఓకే, సో మనకు HTML ట్యాగ్స్ లోపల మనం ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తామో SRC, హెచ్రెఫ్, ALT, టార్గెట్, అవన్నీ ఏంటంటే అట్రిబ్యూట్స్ అన్నమాట, HTML యొక్క attributes. Okay, so width and height also one of the attributes for the image element. So this is the simple way to insert any kind of image in our website. Okay, for example, నా దగ్గర ఇమేజెస్ లేవు, నేను ఆన్లైన్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ జస్ట్ గో టు గూగుల్, ఐ విల్ జస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇమేజెస్. Okay, I'll just search for, or else AI images, artificial intelligence images. So I'll just go here. We can just copy the image address, copy the image address. Okay, so I'll come back here. So I'll just give a break tag. I will write white pen here. I'll write the image tag here, img. So img is a self-closing tag, right? And then what is the main important attribute for the image? That is the source. SRC is nothing but the source. Then I'll mention the URL of the image. And then if the image not loaded, this is an AI image. ఓకే, ఒకవేళ ఇమేజ్ లోడ్ అవ్వకుంటే ఆల్టర్నేట్ గా ఈ టెక్స్ట్ అనేది చూపించండి అని చెప్పేసి నేను మెన్షన్ చేశాను. సో దెన్ వి విల్ గివ్ జస్ట్ సమ్ హైట్ అండ్ విడ్త్ యాజ్ వెల్, 100 and height as 100. Okay, now where is this? This is here. Here you can see. Got it? If I have not given this breakdown, it will be on the side. So just stretch this width 150. It will be bit better. Got it? Got it? Very, very simple. Just to insert the images, it's very, very simple. Got it? So these are the topics that for today. So if you guys have any doubts, you can just raise your doubts. So from tomorrow, it is going to be very, very interesting because we are going to play the videos in our website, and also we are going to have the different type of inputs in our website. I mean, ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ అస్ లో కావాలంటే మనకి ఎక్కడైనా సరే కాంటాక్ట్ అస్ లో ఏమి ఉంటుంది, యూజర్ వచ్చేసి తన ఈమెయిల్ ఎంటర్ చేయాలి, రైట్? ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే, ఏ వెబ్సైట్కి వెళ్ళినా మనకు
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీసీఎస్ అని ఉంది. నేను జస్ట్ టీసీఎస్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి. సో దెర్ ఈస్ ఎన్ కాంటాక్ట్ అస్ పేజ్, రైట్? దెర్ ఇస్ ఎన్ కాంటాక్ట్ అస్ పేజ్. When I click on this contact us page, you can see the content, and also we can have the option like request for service. Contact us అంటే మనం యూజర్ వచ్చేసి మనల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వాలి. సో వాట్ ఈస్ నీడెడ్, యూ కెన్ సీ user has to enter their details and all, right? So these are different type of inputs. Okay, these are different type of inputs. You can see here drop downs. Okay, you can see here drop downs, and also you can see the checkbox. Okay, ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్స్ ఉన్నాయి, చెక్ బాక్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ద బటన్. అండ్ యూ కెన్ సీ హియర్, ఇక్కడ చూసారా మీరు హైపర్ లింక్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద హైపర్ లింక్ విచ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యాంకర్ ట్యాగ్. సో యూ కెన్ సీ వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఇట్ విల్ టేక్ మీ టు సమ్ అదర్ ప్లేస్. సమ్ అదర్ ప్లేస్, అర్థమైందా? సమ్ అదర్ ప్లేస్. సో దిస్ హైపర్ టెక్స్ట్, this hypertext can be created, hyperlinks, this is not hypertext, these hyperlinks can be created with the help of anchor text. That is how we have created here, right? Got it? So tomorrow's session is going to be very interesting. Do not miss tomorrow's session. Okay, do not miss tomorrow's session. So let me just recap what we have discussed. So we have discussed uh, initially about initially about some of the tags which represent formatting for the complete elements. మనం టెక్స్ట్ ని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఫార్మాట్స్ లో ఎలా రిప్రజెంట్ చేయాలో వీ హ్యావ్ డిస్కస్ ఫ్యూ ట్యాగ్స్. సో వన్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ బీ ట్యాగ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ ట్యాగ్. దీస్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ మేకింగ్ ద టెక్స్ట్ టు బోల్డ్. ఓకే, and I tag and EM tag. EM tag is nothing but the emphasis tag. I tag and EM tag, it will be useful for making the text to italic. Okay, if we want to highlight something, then we can use mark tag. Okay na, ఈ మార్క్ ట్యాగ్ యూస్ చేసుకొని మనం ఏదైనా టెక్స్ట్ ని హైలైట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్ట్రైక్ అవుట్ సమ్ కంటెంట్, దెన్ వీ కెన్ యూస్ డిలీట్ ట్యాగ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద ఫాంట్ సైజ్, మేక్ ద ఫాంట్ సైజ్ as less without using CSS, then we can use small tag. Similar to that, if you want to increase the font size without using CSS, then we can use big tag. Okay, so manaku ఈ mathematical equations and chemical equations రాయడానికి we have subscript and superscript. With the help of that, we can write the mathematical equations, and also there will be some places where we need to highlight or have the track of 1, 2, 3 counts. Then also we can use the subscript or superscript. Okay, and also we have discussed about anchor tag, which is very useful, which will helpful for creating the hyperlinks. Helpful for creating the hyperlinks. Hyperlinks. Okay. So anchor tag enduku ante it will be useful for creating the hyperlinks. Okay. So the content, the data that we will write inside this anchor tag, anchor elements opening tag is attributes. These we will call it as attributes. So anchor tag ki anchor element ki important attributes ante h reference and target. Target is not mandatory, but h reference is mandatory attribute. Okay na, ఈ h reference లో మనం ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తామో దాన్ని రీడైరెక్ట్ చేస్తుంది ఈ anchor tag. And also we have created a simple, very simple project: home page, contact us, about us, and careers page. Okay. And also we have discussed about the image tag. Remember, image tag is a self-closing tag. Okay na? Just గుర్తుపెట్టుకొని image tag వచ్చేసి self-closing tag అన్నమాట. Same video tag కూడా self-closing tag. Got it? So if you guys have any doubts, feel free to ask the doubts now. I will just go here. So if you guys have any doubts, feel free to ask. Let me stop this screen. So if anyone have doubts, please, yes, Srinivasulu, you have raised your hand. So if anyone have the doubts, please raise your hand, or else just unmute and talk, or else mention in the chat box.
So different colors మనకు highlight చేయాలంటే then we need to use the CSS. Okay, then we need to use the CSS. So without using the CSS, we have this uh, mark tag just to highlight in yellow color. Okay. No, అది అదే చెప్తున్నాను మనం ఏదైనా డిఫరెంట్ ఫార్మాట్ లేకపోతే డిఫరెంట్ స్టైల్ డిఫరెంట్ కలర్స్ చేంజ్ చేయాలనుకుంటే దెన్ వీ నీడ్ టు గో ఫర్ ద సిఎస్ఎస్ వీ నీడ్ టు చేంజ్ ద సిఎస్ఎస్ ఫార్మాట్స్ with the help of css we can change the colors we can modify a lot of things. Got it? Any other doubts?